circumstances it didn't happen. I represent the Bharatiya Janata Party. The party was formed in 1980, and the founding fathers of our party from Sri Adal Bihari $800-page report to the government of India, and in that it is said that if implemented properly, this can bring a GDP change of 1.5%. 1.5% of the GDP is almost 4.5 lakh crores, which is almost 50% of our current healthcare budget, 33% of our education budget. So this is the kind of savings that if one nation, one election is implemented could bring, and it is a very important driver of economic growth. Similarly, 2019 election, the total cost of conducting all the elections were estimated to be around 65,000 crores. 2024, it increased to almost 1.3 lakh crores. Next election again, it will be only increasing. So, to synchronize all this, this was one of the biggest reasons. Then you all know that a lot of politicians are sitting here. Whenever there is an election, then you see all our national leaders, all our state leaders, they are all campaigning non-stop for a lot of period. Right now in India, as I already mentioned, in the last 30 years, every single year there was a state election or a national election. And if you look at the previous few years election cycle itself, in 2024 there was a Lok Sabha election. Just a few months back there was elections in Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh. Immediately after the Lok Sabha election there were elections in Maharashtra, Haryana, then in Delhi. Now this year again there are elections in Bihar. So you all know that whenever there is an election, the Election Commission declares a model code of conduct, and during this period it is not possible for any government to do any activity that will change the course of an election. So every year right now, almost 5 months a year, there is a model code of conduct. And because of that, there is a lot of governmental efficiency that changes.
for this mission. One nation, one election. First of all, I would like to congratulate our dynamic, beloved Prime Minister, world leader, Bharat Mata Suputra, Narendra Modi ji and armed forces who fought like anything, who achieved Operation Sindoor against terrorism, where the evil designs of Pakistan has been marooned by dismantling the terrorist camps in 9 areas, and 100 terrorists have been killed. And they have shown the mighty force of Army, Navy and Air Force with our intelligence scientists like BrahMos and Akash, so many Astra Shastra within Make in India under the visionary leadership of Narendra Modi ji. Narendra Modi ji is very fond of our Pawan Kalyan ji. He is a Pawan Putra like why they I am because his brother megastar Chiranjeevi ji also, I know him. There are that family, entire family, service oriented family, very kind hearted family. Pawan Kalyan garu eppudu baada chodaledu evaranna baadalo unte ippudu sanatana dharmanaki rakshaka parirakshaka vayasu. He is the man who will protect the sanatana dharma values. I don't want to take much of time in his presence because the focus, real star, power star is here, Pawan Kalyan ji. This land produced Subramanya Bharatiyar ji. This land Karma Bhumi, Punya Bhumi produced Tiruvallar ji. This land produced warriors like Velu Nachiyar. Land produced Kodikati Kumaran ji. Vera Brahma Naidu ji. And so many stalwarts this land produced APJ Abdul Kalam. I am saluting all those stalwarts. This Punya Bhumi, unfortunately, the present rulers, because of petty politics, narrow-minded politics, family-oriented politics, they are talking ill about Sanatana Dharma. Our Kalyanji, Pawan Kalyanji will tell, I don't want to go into the subject. They are comparing Sanatana Dharma with virus, cancer, malaria. But Bhagavan Paramatma will teach them a lesson in this coming 2026 elections by befitting manner by defeating these forces who are anti-people government running corrupt practices, everything, everywhere. The need of the hour is one election, one nation. Why? Vare Nadu, Vare Tirdal. Vare Nadu, Vare Tirdal. We can, one uniformity will be there. We can development, there will be no speed breaks for development in the name of election code. Our intelligent, visionary Prime Minister, that is the reason our previous ex-president Ramnath Kovindji, Amit Shah ji, all stalwarts in the committee submitted a report. Now this meeting, through this meeting, I am appealing one and all parties, leave your petty politics and narrow-minded politics and come forward to support this one nation, one election. You recently noticed this enemy country, Pakistan, who trained terrorists. If one nation, one election, there will be one voice. Unfortunately, the Mallikarjuna Kharge and Rahul Gandhi like personalities still, Chidambaram of this land, still they are saying ill about what is the number of flights got down in the Pakistan. There are so many gaps are there. They are doubting. They are insulting the morale of our armed forces. It is shameful in the party of Congress party leadership. They must apologize to this nation and this great country. Leave the petty politics and come forward, support this one nation, one election and support the government under the dynamic leadership of Narendra Modi ji. I am appealing one and all to come forward. This meeting meant for that. అందుకనే మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అనైవరకం Valtikal, Nalvaltikal, I am expressing my gratitude to giving this opportunity before my most respected brother Pawan Kalyan ji. He is the material of our today's, he is Arjuna, he is playing a Arjuna role. Like Bhagavan Sri Krishna, like in Kurukshetra, what happened in previous days, definitely he will be the Arjuna for Tamil Nadu, for politics and Puducherry and Kerala and Karnataka, Maharashtra, Orissa, Andhra Pradesh, Telangana, everywhere I am conveying my best wishes, sir.
Many more milestones you have to lead. మీకు అనేక రకాలుగా రాబోయే రోజుల్లో మంచి జరగాలని జరుగుతుందని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు. நன்றி, வணக்கம், ரொம்ப சந்தோஷம். தெலுங்கு திரையுலகின் முடிசூடா மன்னனாக திகழ்ந்து கொண்டிருப்பவரும் ஆந்திர பிரதேசத்தினுடைய துணை முதலமைச்சராக திறம்பட செயல்பாட்டு கொண்டிருக்கும் நம்முடைய திரு பவன் கல்யாண் அவர்கள் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர தாமோதரதாஸ் மோடி அவர்களுடைய மிகுந்த அன்பை பெற்றவருமான நம்முடைய ஆந்திர பிரதேசத்தினுடைய துணை முதலமைச்சர் திரு பவன் கல்யாண் அவர்கள் இப்பொழுது நம்மிடையே உரையாற்றுவார். பாரதிய ஜனதா கட்சி மாநில தலைவர் திரு நயனார் நாகேந்திரன் அவர்களே, முன்னாள் தெலுங்கானா ஆளுநர் திருமதி தமிழ் இசை சவுந்தரராஜன் அவர்களே, பிஜேபி ஸ்டேட் பிரசிடென்ட், எம்எல்ஏ அண்ட் அசெம்பிளி லீடர் அவர்களே, ஸ்ரீ மணிக்கணும் டாக்டர் அரவிந்த் மேனன் அவர்களே, நேஷனல் செக்ரட்டரி பிஜேபி, டாக்டர் பொங்குலேட்டி சுதாகர் ரெட்டி அவர்களே, ஃபார்மர் எம்எல்சி, ஸ்டேட் கோ-இன்சார்ஜ் ஆஃப் தமிழ்நாடு, ஸ்ரீ திரு அனில் கே ஆண்டோனி அவர்களே, நேஷனல் செக்ரட்டரி, நேஷனல் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் அண்ட் நேஷனல் கன்வீனர் ஃபார் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன், ஸ்ரீ ஆர்ஏ அர்ஜுனாமூர்த்தி அவர்களே, ஸ்டேட் இன்சார்ஜ் அண்ட் சோஷியல் மீடியா டீம், ஸ்ரீ நாராயணன் திருப்பதி அவர்களே, ஸ்டேட் வைஸ் பிரசிடென்ட், ஸ்டேட் கோ கன்வீனர் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன், திரு கே.எஸ். ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே, பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிஸ்ட், திரு கராட்டே தியாகராஜன் அவர்களே, ஃபார்மர் மேயர் சென்னை, திரு குமார் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரசிடென்ட், திரு குமார் அவர்களே, டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரசிடென்ட் சென்னை சவுத், திரு சக்கரவர்த்தி அவர்களே, சீனியர் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஸ்டேட் பிஜேபி, திரு அமர் பிரசாத் ரெட்டி அவர்களே, தமிழ்நாடு ஸ்டேட் பிஜேபி ஸ்போர்ட்ஸ் விங் பிரசிடென்ட், திரு டாக்டர் குமார் ராஜேந்திரன் அவர்களே, பிரசிடென்ட் ஆர்ச்சரி அசோசியேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு, திரு சச்சிகுமார் யாதவ் அவர்களே, ஆனரபிள் மினிஸ்டர் of Health for Andhra Pradesh government, தமிழ்நாட்டின் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, உங்களுக்கு என்னோட பணிவான வணக்கங்கள். உங்கள் சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், நான் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்திருக்கேன், சென்னையில் வளர்ந்துருக்கேன். நான் தமிழ்நாட்டு விட்டு போய் 30 வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது. நான் தமிழ்நாடு விட்டுட்டு போயிருக்கலாம், ஆனால் தமிழ்நாடு என்னை விட்டு போகலை. ஏன்னா தமிழ்நாட்டு என் மேலே ஏற்படுத்தின தாக்கம் ரொம்ப ஆழமானது. When I was growing up here, the impact and impressions are very deep, right from Tirukkural to martial arts, politics to devotion and cinema. அதனால தமிழ்நாட்டு மேல எனக்கு ரொம்ப மதிப்பு. எனக்கு தமிழ்நாடு திருவள்ளுவரோட பூமி, சித்தர்களோட பூமி, நான் வணங்குற தமிழ் கடவுள் முருகரோட பூமி.
மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரோட பூமி, ஆயிரக்கணக்கான கோவில்களோட பூமி. எனக்கு எனக்கு பிடி அன்பு வணக்கம். The experiences from Tamil Nadu have become a guiding light to my life. தமிழ்நாடு எனக்கு கற்றுத்தந்த அனுபவங்கள் என்னோட வாழ்க்கையோட வழிகாட்டியாவே மாறிச்சு. Today this seminar is about one nation and one election. ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் பத்தி பேசுறதுக்கு நம்ம எல்லாரும் கூடியிருக்கோம். இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் பத்தி நிறைய பொய்யான தகவல்கள் பரப்பப்படுது, தவறான புரிதல்கள் உருவாக்கப்படுது. அது நம்ம ஜஸ்ட் லைக் EVMs. எலெக்ஷன் டைம்ல இஃப் யூ லுக் அட் இன் டிவி அண்ட் எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் டைம்ல அவர் ஜெயிச்சா EVM சூப்பர் பான்னு சொல்லுவாங்க, அவங்க தோத்தா EVM டேம்பர் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் என்ன சொல்லுவாங்க, EVM மெஷின்ல சூடு வச்சுட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் விஷயத்துல கூட ரெட்ட வேஷம் போடுறாங்க. அவங்க அந்த காலத்தில் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் சப்போர்ட் பண்ணா அது சூப்பர். இப்போ திருப்பி அதே ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் இப்போ கொண்டு வந்தா அது மோசம். இது எப்படி இருக்குன்னு தெலுங்குல சொல்றேன். அத்தை பகல் கொடுத்தே பார்த்தக்குண்டா, கோடல் பகல் கொடுத்தே கொத்தக்குண்டா. நான் தமிழில் சொல்றேன், தப்பா இருந்தா கொஞ்சம் மன்னிக்கணும். மாமியார் வடைச்சா மண் குடம், மருமக வடைச்சா பொன் குடம். వాళ్ళు చేస్తారు, அவங்க பண்ணா ரைட்டு, நம்ம இது முன்னாடி எடுத்துன்னு போனா தப்பு. ஸோ ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் இந்தியாவுக்கு புதுசில்லை, நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கும் புதுசில்லை. From 1952 to 1967 வரைக்கும் நாட்டோட first election இந்த அடுத்த 2 decades it was always simultaneous elections, assembly and parliament. When the cycle was broken, simultaneous இருக்கணும்னு இன்சிஸ்ட் பண்ணது வேற யாரோ இல்லை, அன்னைக்கு சீஃப் மினிஸ்டர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள். And he is the one who insisted. He is the one who wanted this to happen. And today the sad part is they are opposing it. One nation, one election is not an untested theory, but rather a return to a system that our country successfully implemented in its formative years. This was when we just got freedom. In the most difficult early decades, our Bharat, நம்ம நாட்டு demonstrated a remarkable unity, irrespective of parties, and administrative capability by holding largely a synchronized elections for nearly 2 decades. Today, whoever is opposing the one nation, one election should go and read Kalyan Karunanidhi's argument in Nenjikku Needhi in favor of simultaneous elections. Karunanidhi avargale urged the center to constitute a committee to restore simultaneous elections. That's what exactly is being done today. We are implementing, national leadership is implementing
the vision of none other than Kalyan Karunanidhi avargal. His dream, his thought. And it is strange and bizarre. We are trying to implement Ayya Muttavel Karunanidhi's proposal. And it is strange and bizarre. Ayya Muttavel Karunanidhi Stalin avargal opposing what his father has proposed. This is what we all should look into it. Every time, no matter in all these years, the last few decades, somewhere in the nation, elections keep on happening. We are losing focus. We are losing mandates. Greatest wastage of expenditure. Constantly big brick batting. Constantly mudslinging from different political parties onto each other. Somewhere we have to put an end to this. One election is over, suddenly one more election comes. And we are getting tired of just because of looking at it. But the problem is about the development is taking a back seat. So I'll share a few examples to you. If young and resource-constrained India could achieve a system akin to one nation, one election for nearly 2 decades after independence, then what is preventing a strong, a prosperous and technologically advanced Bharat from implementing the same now? What obstacles stand in the way of embracing a system that promises greater stability, reduced expenditure, and a more focused approach to governance? Allowing our leaders to dedicate more time, they can dedicate themselves fully to the progress and prosperity of our every citizen. Consider a common scenario that happens in most of our states. Let us say an assembly election is held in a year. Later the state goes to the local body and panchayat polls in another 1-2 years' time. But by the time this ends, the preparations for Lok Sabha begins again. This creates a near continuous election cycle where political parties and the administration are continuously engaged in election-related activities. Where is the time for growth? Where is the time for stability? Where is the time for economic prosperity? For instance, if a state had assembly elections in 2021, local body polls in 2022, and then the national elections in 2024, the focus on consistent governance is inevitably diluted. The opposition also engages mostly in electoral strategies and electioneering and giving only limited attention to fighting for the public causes. India is in a constant state of election preparedness. Political parties are almost in a campaign mode, and that is not a good sign of healthy democracy. On average, it is reasonable to say that the elections to the legislative assemblies of at least 4 to 6 states are held every year. With thousands of panchayats and municipalities across the country, elections at this level are a continuous process happening in different parts of the country almost every year. The ruling parties, instead of focusing solely on governance and policy implementation, ruling parties are constantly strategizing for the next election. In the election, ஜெயிச்ச உடனே அடுத்த எலெக்ஷனுக்கு prepare பண்ணுங்க. Formulating populist measures and deploying their leaders for campaigns. This can sometimes lead to policy decisions being influenced by electoral considerations rather than the genuine needs of the people. And the opposition's primary focus often becomes attacking the ruling party and preparing for the next election. Constructive criticism and collaboration on policy matters can take a back seat to political maneuvering and electioneering. And we are going for short-term gains for long-term risk. And diversion of valuable government resources. Besides time and cost, election means for a huge administrative machinery and logistics, a large number of government employees, including civil servants, police personnel and teachers are involved in election duty, diverting from their regular duties
maintaining law and order, requires additional security forces, and including army. We have become the most expensive democracy in the world. 2024 Indian general elections have emerged as one of the most expensive exercises globally. According to the estimates by the Center for Media Studies, the election cost approximately 16.3 billion, surpassing the roughly 15.9 billion spent on 2024 US presidential election. Furthermore, we consider the cumulative cost of state assembly, municipal and panchayat elections. The financial burden on the Indian economy is substantial, diverting significant resources. So if we could, the Ramnath Govind Committee's report suggesting that by implementing one nation, one election could potentially lead to a 1.5 increase in India's GDP, translating to roughly 4.5 lakh crores. If GDP increases, there will be a change in every common man's life. This represents a significant opportunity. This amount could be utilized to create vital infrastructure, build highways, invest in healthcare, education, raise the standard of living for millions of our countrymen. This potential economic gain highlights the urgent need to revisit one nation, one election and reclaim the sources we have been losing for decades. Opposition solitaire irupanga. This would challenge the regional parties' leadership. This would harm the federal structure. And I give a very right example for this. Where I come from, Andhra Pradesh, there is always simultaneous elections. In between, but in between after that, from post-freedom to till date, we have simultaneous elections apart from one or two decades. Till recently, till the last elections, we had parliament and we had assembly. Nothing has changed. There were times national parties had lost, and it's more, the recognition is more for regional parties. There were times Congress had lost, TRS came in Telangana. There were times BJP had lost, and Telugu Desam or some other parties came. It's always, so there is no strength in this argument. It doesn't hold any water. And people also have become, if you look at Odisha elections in 2019 and 2024, if you look at the Odisha example, people opted for the regional party in Odisha, and they opted for parliament for center, for BJP. So we are questioning the people's integrity. We are questioning the people's smartness. It is people who decided to be here. It is not us. It is not political leaders. One nation, one election is the will of the people of this country. We, all the political leaders should be, who is opposing it, should be aware of it. DMK and India Alliance and their partners argue one nation, one election is anti-federalism. If it is really so, why did Kalyan Karunanidhi, our girl, has supported it, whom they look upon him as a fighter for federal rights, and he did not see it as an anti-federalism. They agree that the simultaneous poll will benefit national parties, not regional parties. And I have told you the examples. In Odisha it was different. In Telangana it was different. And BJP didn't gain there. So that argument doesn't hold any water.
I only request Honorable Chief Minister Thiru Stalin avargale to revisit your resolution opposing one nation and one election. I request you to consider its potential to strengthen India's democratic framework by enhancing the efficiency of governance, optimizing resource allocation and fostering national cohesion. While addressing Tamil Nadu's valid concerns, na purinjukka mudiyum. I am from South. I understand each and every aspect. அது ஹிந்தி இம்போசிஷன் இருக்கலாம், ஒரு லாங்குவேஜ் பற்றி இருக்கலாம், one nation, one election பற்றி இருக்கலாம். If there are concerns for DMK, I'm also a regional party. I'm not a national party. And I'm able to gain the foothold. In 2019, I went alone. So political stability and political having a solid foothold is different. Our individual agendas should not hamper the growth of people. You should create the stability for the people, not instability. I request Honorable Chief Minister Thiru Stalin avargale to look into his call. And we promise you, while addressing Tamil Nadu's valid concerns about federalism, state autonomy, and logical feasibility through inclusive dialogue. ஏதாவது பிடிக்கலன்னா நம்ம உட்கார்ந்து பேசிக்கலாம்ல. And we will see we have enough robust constitutional safeguards out there and a phased implementation approach that respects India's diverse regional entities. And I request Honorable Stalin avargal to look into it, to reconsider and let this policy, he should be able to support and take it forward. In short, I can say, ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் இது அரசியல் சீர்திருத்தம் மட்டுமில்ல, இது ஒரு பொருளாதார சீர்திருத்தம், இது ஒரு நிர்வாக சீர்திருத்தம், இது ஒரு ஆட்சி சீர்திருத்தம் கூட. முக்கியமா நம்ம நாட்டுக்கு, நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான சீர்திருத்தம். ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் காலத்தின் கட்டாயம். Let us unite as Indians. ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் ஏற்றுக்கொள்வோம். வாழ்க பாரதம், வளர்க தமிழ்நாடு. நன்றி, வணக்கம். மிக சிறப்பானதொரு உரையாற்றி அமர்ந்திருக்க மாவட்டத்தினுடைய தலைவர் திரு குமார் அவர்கள் பொன்னாடை பொருத்தி கௌரவிப்பார். மிக சிறப்பான நீண்டதொரு உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற திரு பவன் கல்யாண் அவர்களுக்கும், அனில் ஆந்தனி அவர்களுக்கும், அரவிந்த் மேனன் அவர்களுக்கும், அதே போன்று ஆந்திர பிரதேசத்தினுடைய அமைச்சர் திரு சத்யா அவர்களுக்கும், டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களுக்கும், மாநிலத்தினுடைய தலைவர் திரு நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களுக்கும், இந்த கூட்டத்தினை சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்த திரு அர்ஜுனமூர்த்தி அவர்களுக்கும், மாவட்டத்தினுடைய தலைவர் குமார் அவர்களுக்கும், ஊடக நண்பர்களுக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் நம்முடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த கூட்டம் இனிதே முடிந்தது என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.